వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్. ముందుగా మీ అందరికీ సారీ అండి. నా పర్సనల్ వర్క్స్ వల్ల చాలా రోజుల నుండి వీడియోస్ చేయలేకపోయాను. ఇంకా మనం ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్తే, హైదరాబాద్లో మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మేకింగ్ ఫ్యాక్టరీకి మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు మాదాపూర్లోని ట్రిడెంట్ హోటల్లో మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ సంస్థ చైర్మన్ అహ్మద్ గారు అండ్ వైస్ చైర్మన్ సలాం గారితో కలిసి కొత్త మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్కి 15th అక్టోబర్ 2022న శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. హైదరాబాద్లో ఈ యూనిట్ మహేశ్వరంలోని ఎలక్ట్రానిక్ సిటీలో 3.7 ఎకర్స్లో రాబోతుంది. దీనికోసం మొత్తం 750 crores ఇన్వెస్ట్ చేయనున్నారు. ఈ ఫ్యాక్టరీ ద్వారా 2750 మెంబర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ లభించనుంది. ఈ మహేశ్వరంలోని ఎలక్ట్రానిక్ ఎస్సీజెడ్లో ఇప్పటికే విప్రో కంపెనీ ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉంది. ఇంకా ఒక 10-11 కంపెనీల వరకు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ మొత్తం 310 ఎకర్స్లో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా కంపెనీస్ రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. Of unveiling the foundation stone of Malabar Gems in Jewelry Manufacturing in Telangana factory. ఈ మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ కొత్త యూనిట్ ఎలా ఉండబోతుందో డెమో వీడియో చూద్దాం. The Malabar Group is proud to present a mega project in our own Maheshwaram, Reddy district, Telangana. A world-class jewelry manufacturing and refining facility. We envision a future where jewelry is crafted to our customers' personal preferences, where it will enable us to create pieces that were never possible before. The factory, spread over 3.7 acres, has a built-up area of over 2.3 lakh square feet with exclusive floors for plain gold, diamonds and precious stone jewelry. The facility will also include design studios, product development centers, research and development facilities and testing laboratories. With smart manufacturing operations and automations, we envision a future where Malabar Gold and Diamonds will continue to uphold our promises of transparency, quality and trust. The entire facility is planned with eco-friendly operations and a 33% dedicated area to green spaces. This will ensure us to strengthen our position as the most responsible jewelry retailer. Our vision for manufacturing is Make in India, market to the world. We welcome you to the future of jewelry manufacturing. Malabar Gold and Diamonds celebrate the beauty of life. Round of applause for that, ladies and gentlemen. Thank you.